Let's go down to the border of the property. There's a beautiful spout, a dollar water stream flowing, bordering the property. It's called Millava dollar. If you come and stay here, spend the time in a rainforest like this, you know, where the oxygen rich, water which is coming from, Sinharaja roots, and then you listen to the sounds of birds, and then you see the sun rays through the big trees, and then the smells of leaves, then the beautiful butterflies. It's amazing. This is the nature what you have to feel once in a way. Come to rainforest retreat and enjoy 1 or 2 days here. Gendagala podi hike එකක් යනවා. We are going on a hike to see a waterfall. We found a dollar, same dollar with upstream after a hike of like 2 kilometers. This is the beauty of nature. You come to rainforest retreat, then you can do a walk, and then you can see this beautiful dollar sprout, which is coming from Sinharaja. It's very, very oxygen rich, amazing water. The villagers crossing the river on their bike. These are day-to-day things, you know. This is how people cross the villages. දැන් ගහෙන් බාපු ගාම රා එකක් වසන්ත මේ කොයි වෙලාවේ බාපු ඒවද? මේ දැන් පොඩ්ඩක් දෙයක් විතර එන මහත්තයා බල. ඔව්. අපි මේ හයික් එකක් කරලා එන ගමන් වසන්තලා ගෙදර ගාව නැවතුණා. මේ වගේ ප්‍රණීත ගහෙන් බාපු ගමන් රා එකක් ඕගොල්ලන්ට බොන්න ඕන නම් ඉතින් රේන් ෆොරස්ට් එකට එන්න නේද? මේ පැත්තට එන්න. ගෙදගලට පැත්තට එන්න. වසන්තලා ඉන්නවා මෙහෙ. මේව ඇත්තටම හකුරු හදන්න තමයි තියෙන්නේ. අපි නමුත් පොඩ්ඩක් අපි මේ අපිට අවශ්‍යතාවයට අපි රා පොඩ්ඩකුත් හදා ගන්නවා. නැත්නම් හකුරු තමයි. මල පදම් වෙන්න හදා ගන්නවා. ඔව්. ලංකාවේ තියෙන හොඳම පිරිසිදුම මිශ්‍ර නැති සීනි මිශ්‍ර නැති පැණි ගන්න ඕන නම් මෙන්න ගෙඳගල ගමට ඇවිල්ලා වසන්තව හම්බ වෙන්න. හොඳම පැණි වලින් ලබා දෙන්න පුළුවන් නේ වසන්ත.